Dalambua said, I don't understand English. I can't read books. යකෝ උඹේ මට්ටම ඒව තෝරගනි. Hi there, I'm Surang from Englishman. Today we are going to talk about Dalambua and Samanalaya, that is caterpillar and butterfly. How they are related to the spoken language. Spoken English වලට Dalambua සහ Samanalaya කොහොමද අදාළ වෙන්නේ කියන එක සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අය සඳහාත් සිංහල වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන අය සඳහාත් මේක අපි භාෂා දෙකෙන්ම කරමු. ඒක හින්දා මේ චූටි දේ ඔබට ඉතින් හොඳින් දැනගන්න පුළුවන්. Dalambua Samanalaya සහ spoken English අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? Yeah. Once there was a caterpillar, a green caterpillar, a Dalambua. So Dalambua basically is green in color. There are very many types of caterpillars, different colors that is having very bad sort of hair, very fine bristles on their body, and they are really toxic. If you touch Dalambua, you would find that it causes a pain, right? Because of the toxin, the viscera that Dalambua is carrying. Okay, no problem. However, Dalambua is Dalambua, the butterfly is butterfly. So once upon a time, as I have told you, there was a caterpillar, and the job of the caterpillar is eating, as you know, eating and eating and eating and eating and eating. Caterpillar is always eating and eating and eating and eating. So some learners are English. When people learn English language, what they do is they're eating and eating and eating and eating. They consume. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා කනෝ තොර තෝංචියක් නැතුව දලඹුව කන්නේ ඔබ දන්නවා. So therefore he is eating like a pig in a way. So caterpillars basically eat a lot a day. For example, if you have a sort of a plant, maybe 2-3 leaves are done within few hours by the Dalambua. So in the similar manner, people learn grammar, structures, vocabulary and everything. That is consuming. They consume and consume and consume and consume. What they do is learn grammar, learn vocabulary, learn idioms and everything. But they are still caterpillar, the Dalambua. He is not free. He needs a surface to move on. Surface එකක් ඕනේ, මතු පිටක් ඕනේ දලඹුවට ගමන් කරන්න. ඌ free නෑ. ඉතින් මේ දලඹුව කල්පනා කරා. So I'm really not free. How can I be free? How can I get away from this sort of plant? Nobody can catches me. මාව කාටවත් අල්ලන්න බෑ. එතකොට මට එහෙම යන්න පුළුවන් නම්. He was thinking about the birds flying around. Birds are flying. He can see. The caterpillar can see. Caterpillar thought, oh, I like to be a bird someday. Yeah. There is a very beautiful story. I'll give you the story one day. And so caterpillar was really poor. Whatever they ate, the great amount they ate, but yet for all still Dalambua. දවසක් දලඹුවට ඇවිල්ලා උපදෙසක් දුන්නා කෙනෙක් සමනලෙක් butterfly. Butterfly said, okay Dalambua, if you want to fly, you have to be a butterfly. If you want to fly, you have to be a butterfly, just like me. So then how can he do that? Then stop consuming that much of the structures මේ structure එක language එකේ structure එක language එකේ view එක මේක have been, has been, had been, I eat, I eat, I've been eating, I ate, I was eating, I had eaten, I had been eating, I will eat, I will be eating, I will have eaten, I will have been eating. Active and passive. It is eaten, it is being eaten, it has been eaten, was eaten, it was being eaten, it had been eaten, it will be eaten, it will have been eaten. Mungkin පාඩම් කරනවා දිගට දලඹුවා. Active voice, passive voice and things like that, reported speech and everything. He knows everything. He passes all the tests given. Dalambua. So Dalambu tests. Any test given, he would have a very good mark. But he cannot fly. So the part is the butterfly's part. The butterfly is telling him a story. Okay, I also had a sort of period
and I was always consuming and consuming. That is really important, consuming. But one day you have to stop it. Butterfly said, "Hari dalambuwa, ඔයා කන බොන එක හොඳයි. ඉවෙන් ඔයාගේ ඇඟට එනවා. හැබැයි ඔයා වෙලාවක නවත්තන්න ඕනිය වැඩේ." එහෙනම් කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do that? So you have to surround yourself with a cocoon. Cocoon එකකින් ඔයා වට කරගන්න කියලා සමන්ලි ඇඩ්වයිස් කරා. මොකද්ද බolo cocoon? Cocoon is a sort of a shell, just like egg shell. Shell is a covered something. You have to make a room, and in that room you should have only yourself. Nobody's there, and you do what is needed for you to fly. පියාඹන්න ඕන දේවල් විතරක් කරපන්. කූඩුව හදාගෙන. That is what we call cocoon. You know that cocoon is caterpillars. At the caterpillar's larval stage, අපි කියන යාට කීටයයි කියලා සිංහලෙන්. And the larval stage becomes pupal stage. Pupa කියන්නේ පොඩි කැල්ලක් අස්සේ ඉන්න එක. That is what we call cocoon. Cocoon. So first you have to make a cocoon and go into the cocoon. And then you can have a very good period. You are fully immersed in the cocoon. ඔයා full immersed වෙලා ඉන්නේ cocoon එකේ. ගිලිලා ඉන්නේ. මුළුමනින්ම වට වෙලා ඉන්න surrounded, වටෙන් පිටෙන් බාධාවල් මුකුත් නැහැ. සිංහල ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. සිංහල ඇහෙන්නේ නැහැ, structures නැහැ, grammar pattern අරමුය වැඩි නැහැ, මුකුත් නැහැ. Language learning වලදී නම් මේක අපි listening and reading. We don't think about the grammar patterns when we read things. Good content. Stories, audiobooks වල දෙකම පේනවනේ වාට. Reading and listening දෙකම තියෙන audio books වල. ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube වල තියෙන ඒවායි. ඉතින් ඒ වගේ එකක් පෙරලා ගත්තාම you would be able to have the both inputs at the same time. You can see the words, phrases, sentences and everything. You read it while you are listening to that. That would be really good. So then if you immerse in that, someday you will find that wings are coming. You develop wings. Someday you will feel the buds of wings, wing buds. පියාපත් අංකුර එනවා ඔබට. ඔබට සතුටුයි. එතකොට ඔබ තව මොටිවේට් වෙනවා. ඔබට මොටිවේට් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔබට කතා කරන්න බෑනේ. ග්‍රැමර් කරනවා, අරවා කරනවා, මේවා කරනවා, වර්ඩ්ස් දන්නවා, කට අරින්න බෑනේ. එතකොට මොටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ උනන්දු වෙන්නේ නැහැ දෙයක් කරන්න. මොකද මුකුත් පේන්නේ නැහනේ. ඒකද මේ පොඩි පොයින්ට් එක ගන්න ඕනි. The Samanli advice Dalambuwa. So then Dalambuwa made a cocoon. So what should I do? You read English materials, you listen to English materials. Dalambuwa said, I don't understand English. I can't read books. Yako, be mattama ewa toragani. I'm an adult. Dalambuwa kina mage vayasa awurudu 35යි. So what sort of materials? Children's material you can read children's material. මං children නෙමෙයිනේ. යකෝ ඒ උනාට උඹ ඉන්නේ ඒ ලෙවල් එකේනේ. සුද්දෙක්ගේ පැටවෙක් කතා කරන එකක් උඹට තේරෙන්නේ නැහනේ. සුදු පැටවෙක් තුනේ පන්ති එකෙක් දෙකේ පන්ති එකෙක් කතා කරනකොට තේරෙන්නේ නැත්තම් උඹට එතෙන්ට යන්න වෙනවා. උඹ මේ අවුරුදු 35යි 50යි 60යි 70යි කියලා හරියන්නේ නැහැ. That is the truth. වාට එතෙන්ට යන්න වෙනවා. වචන දන්නවා කුණුහබ්බ දන්නවා ඒක වෙනම එකක්. But in the language skills, that is productive skills, පාවිච්චි කරන skill එකේ ඔයා ඉන්නේ යම් තැනක. හිතාමනාප කරන්න දෙයක් නෑ මේකට. ඒකින්ද ඔබ එතෙන්ට යන්න. එතකොට මට හොඳට තේරෙනවා කිව්වොත් හරියයිද? No. මම මේ කියන්නේ මගේ advice නෙමෙයි polyglots ලගේ ඒවා මම මේ කියන්නේ. භාෂා 20ක් කතා කරන මිනිස්සු කියන ඒවා මේ කියන්නේ. නෑ. මේ මට්ටමේ පොඩි උන්ගේව කියවන්න එපා. ඉතින් පොට්ටක් උඩ එකක් කියවන්න. When you read a page, at least you should find 1, 2 or 3 words that you have no idea. So that is good. Listening should be the thing. Don't think about grammar, don't think about vocabulary first when you first listen. There are very many ways that you can start listening. The butterfly said, I'll give you instructions later. So you go to the cocoon, cover it, and you are in the cocoon. You will feel the wing buds and you can break the cocoon, you can fly, nobody can catch you.
You will be free. So that is the story. If you want to be a butterfly, stop eating structures that much. That is good, really. If you eat food, that is very good for the period in the cocoon, that is safe. But yet for all people learn languages without going to, you should learn grammar, that is said, I believe in it. But the thing is, but only grammar, only structures, and they are not good. And if you exposed to not complete Sinhala වලට ඔයාට කතා කරන එක එක්ක පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ, එක්ක ගොඩාක් දුර වෙනවා. ඉතින් නාකි වෙලා මේ අපි වගේ වෙලා කතා කරන්න පටන් ගන්න හරියන්නේ නැහැ නේ, වයසට ගිහිල්ලා නේද, රයිට්. ඒකින්ද ඔබට කලින්ම කතා කරන්න ඕන නම් ටෝටල් ඉංග්‍රීසි වලට ටිකෙන් ටික හරියන්න. එතකොට ඔබට කොකුන් එක හදාගන්න පියාඹන්න පුළුවන්. පියාඹන එක ලොකු දෙයක් නේ. ආසයි මං පියාඹන්න. චිත්‍රපටියේ එන්නේ ඒකනේ. පියාපත් සලාම ඔබ සොයයි මිරයි. ඒකනේ කියන්නේ. නේද, රයිට්. අන්න ඒකයි. එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් නවතිනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ටෝටල් ඉමර්ෂන් වලට යන්න වෙනින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ලයික් එකක් දෙන්න. කමෙන්ට් කරන්න. බයි.